আচ্ছা কি fourth নাকি fifth okay so So first class মই ডিসকাস কৰিছিলো যে তোমাৰ পাৰ্টিকল আৰু ৱেভৰ ডুৱেলিটি যে একচুৱেল ৰিয়েলিটিত পাৰ্টিকলছ বিলাক আমাৰ neither waves nor particles মানে something যেটো আমাৰ accessible নহয় আমি আমাৰ মাইক্ৰোস্কোপিক বা ক্লাসিক্যালি আইডিয়া আমাৰ সাৰাউন্ডিংৰ পৰা আমি দেখিছো stones এইবিলাক বস্তু sand so আমাৰ এই পাৰ্টিকলৰ এটা নোশন আহিছে So আমি হেতু ইম্পোজ কৰি থাকো এনেকুৱা হৰু কৰি থাকিলে তেনেকুৱা বস্তুবিলাক হ'ব লাগে or আমি waves দেখিছো পানীত or I mean string অত এইবিলাকত so আমি হেতু ইম্পোজ কৰি থাকো either this or that কিন্তু এনেকুৱা ডুৱেল নহয় ৰিয়েলিটি maybe তেনেকুৱা ডুৱেল নহয় there is something else but এই দুটা নেচাৰ আমি কাইন্ড অফ either this or that character কেতিয়াবা show off কৰে so আমি হেতু দেখা পাও so it was around 1923 I guess the boy Louis de Boy বলে পাইছা এক thesis কি কৰিছিল এটা strong proposition দিছিল যে lambda equal to h over p মানে any বস্তু anything not just particle যদি কিবা এটা momentum p লৈ মুভ কৰি থাকে then হেই বস্তুৰ লগত associated এটা wave থাকিব and that wave will have a wavelength of lambda right এটো দিছি এটো আইডিয়া কৰ পৰা পালে for photons E equal to h nu right for photons আমি দেখিছো throughout photoelectric effect or Compton effect right or first আহিছে কৰপৰা black body radiation or Planck so এইটো just velocity equal to lambda nu লগালে hc by lambda and then তোমার ফটোনৰ ক্ষেত্ৰত relativistically energy হল আমাৰ কি আছিল p square c square plus m square c to the power 4 photonor mass 0 so e equal to pc so tomar c equal to let's say e by p into velocity right or actually we don't need that e equal to just pc and energy photonor h nu and for any relativistic mass nai particular energy is pc so basically pc equal to h nu right so and then nu equal to c by lambda so from this lambda equal to h by p right so photonor khetrot yes this is valid but তেও কি প্রপোজ কৰিছিল যে not just photons any particle anything on এটো ভ্যালিড হ'ব এটা strong proposal আছিল and পিছত গৈ actually আমি দেখা পাম যে yes it's true okay it is true it is satisfied anything with a momentum p has a wavelength of lambda h কি h হল আমাৰ Planck's constant এটো right the question হল এটো কিহৰ wave What sort of wave is this? I mean, panit to wave mane panir height, right? Hotat jodi wave hoy, basically displacement of the string. Sound jodi hoy kihor wave, pressure wave, right? A direction of eneko pressure komibo paribo eneko hoiboi thake. Electromagnetic wave is electric field and magnetic field or vibrations. What is the wave? Kihor wave eto any ideas any বস্তু মুভ কৰি থাকিলে ওইটা মোমেন্টাম p associated এটা ওয়েভ থাকে এটো কি ধৰণৰ ওয়েভ কিহৰ ওয়েভ এটা পছন ৰক্তিম
গেছ গেছ কৰা অলপ ৱাইল্ড গেছ কৰা কি আছে গেছ কৰাতে কি আছে No guesses. কি হ'ল তাতে ফাৰ্ষ্ট সাইন্টিফিক হাইপোথিসিস তো ভুলে হয় শুদ্ধ হলে এইটো অলপ এক্সট্ৰিম হৈ যাব কিবা এটা পাৰ্টিকলৰ এটা পাৰ্টিকল গৈ আছে উইথ এ মোমেন্টাম পি যদি থাকে তাৰ লগত এটা এছ'চিয়েটেড ৱেভ থাকে লেমডা ইকুৱেল টু নাও সেইটো কিহৰ ৱেভ কি ধৰণৰ ৱেভ এইটো ষ্টেণ্ডিং ৱেভটো হ'ল যিকোনো ৱেভ যদি ৰিফ্লেক্ট হয় এটা বস্তুত ক্ল'জ থাকে সেইটো গম পাইছোঁ বাট এনি টাইপ অফ ৱেভ ষ্টেণ্ডিং ৱেভ হয় মানে বুজিছে ষ্টেণ্ডিং ৱেভ ইজ জাষ্ট এ প্ৰপাৰ্টি অফ এনি কাইণ্ড অফ ৱেভ বাট মই মানে ফিজিকেলি কুৱেশ্যনটো সুধিছোঁ ফিজিকেলি এইটো কি ধৰণৰ ৱেভ সেইবিলাকত তুমি এটা ৱেভৰ প্ৰপাৰ্টিজ হৈ আছে ভেল'চিটিটো থাকিব এটা ৱেভ থাকিলে ৱেভৰ ভেল'চিটি ৱেভ নহয় এইটো হ'ল এটা পাৰ্টিকলৰ প্ৰবাবিলিটিৰ ৱেভ মিনিংটো হ'ল এই ৱেভৰ ৱেভ কেনেকুৱা হয় ইউজুৱেলি ধৰা এটা যদি ৱেভ এনেকুৱা থাকে কাইণ্ড অফ তাৰমানে ৱেভৰ ভেলু ইয়াত মেক্সিমাম তাত সৰু ৰাইট এইটো ৱেভ যদি ৰিভয় ৱেভ যদি এনেকুৱা হয় তাৰ মিনিং হ'ল এই পইণ্টত তাক পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি মেক্সিমাম এই পইণ্টবিলাকত পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি 0 ইয়াত কম ইয়াত বহুত কম তেনেকুৱা চ' এটা পাৰ্টিকল এনি স্পেচৰ এনি পইণ্টত পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি ভেৰি কৰে কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত আৰু সেই ভেৰি কৰাটো এটা ৱেভৰ নিচিনা ট্ৰেভেল কৰে চ' ইটছ এ ৱেভ অফ প্ৰবেবিলিটি ৰিয়েলি কিবা এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটিৰ ৱেভ এইটো নহয় অ'কে ত' এইটো ফাৰ্ষ্ট কোৱাণ্টাম আইডিয়া একচুৱেলি এটা বস্তু গৈ আছে ষ্ট্ৰেঞ্জ চোৱা এনেকুৱা গৈ আছেতো এনেকুৱা হ'ব পাৰে ইয়াত তাক পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি মেক্সিমাম ইয়াত অলপ কম ইয়াত 0 আকৌ ইয়াত আছে অ'কে জাষ্ট ইমেজিন হাইড্ৰজেনৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটেল 1s এনেকুৱা টাইপৰ ইয়াত নিউক্লিয়াছ আছে তাৰ এৰাউণ্ডত কি পাইছা তোমালোকে ক্লাউড ৰাইট ক্লাউড বাট কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকে তাত এটা ইলেক্ট্ৰন জাষ্ট 1 ইলেক্ট্ৰন নাও ক'ত আছে ইলেক্ট্ৰনটো এক্সেক্টলি ইলেক্ট্ৰনটো আমি জানো এটা পাৰ্টিকল বুলি ৰাইট বাট এক্সেক্টলি ক'ত আছে চ' এইটো মিডিলত এনেকুৱা অলপ ডেন্স থাকে লাইট হৈ ইয়াত আহি নাই হৈ যায় এইফালেও লাইট হৈ নাই নোহোৱা হৈ যায় এইটো কাইণ্ড অফ তুমি যদি এনেকুৱা ৰেডিয়েলি প্লট কৰা লেটছ সে ৰেডিয়াছ ইয়াত 0 ৰাইট দেন এইটো এনেকুৱা টাইপৰ ৱেভ হ'ব মানে ফাংচন হ'ব অলপ ডিষ্টেঞ্চত গৈ মেক্সিমাম ডেন্স দেন 0 হৈ যায় এই বস্তুটো হ'ল কাইণ্ড অফ এটা ষ্টেণ্ডিং ৱেভ বাট প্ৰবেবিলিটিৰ এইটোৱে বুজায় ইলেক্ট্ৰন ইয়াত পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি 0 ইয়াত অলপ বাঢ়ি গৈ তাত মেক্সিমাম এণ্ড দেন আকৌ কমি আহি 0
বুজিছা ইলেক্ট্ৰন এতিয়া মেজাৰ কৰিলে আমি যদি সঁচাকৈ মেজাৰ কৰোঁ তাত ক'ত পোৱা যাব অবভিয়াছলি এটা পইণ্টত পোৱা যাব এনি পইণ্ট ইয়াত পোৱা যাব মেবি এট ডেট পইণ্ট ইলেক্ট্ৰন তাত আছে ইমিডিয়েটলি আকৌ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে তাতেই পাবা এই গোটেই ক্লাউড ফাউড নোহোৱা হৈ যাব বাট ধৰা আমি হাইড্ৰজেন এটম লৈছোঁ কপিজ অফ হাইড্ৰজেন এটম অ'কে এনেকুৱা মিলিয়নছ অফ হাইড্ৰজেন লৈছোঁ মিলিয়নছ অফ য়েছ এইটো কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ এইটো ৰিজাল্ট কেমিষ্ট্ৰিত যিটো ইউজ কৰে চ' ধৰা তুমি হাউ ডু উই ন' দিছ আমি ধৰা মিলিয়নছ অফ কপিজ অফ হাইড্ৰজেন এটম ল'লোঁ ঠিক আছে কপিজ মিলিয়নছ প্ৰতিটাত তুমি কি কৰিবা ইলেক্ট্ৰন ক'ত আছে মেজাৰ কৰি আছে পেৰালালি মিলিয়নজনে তোমাৰ মিলিয়নজন কপিজে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছে প্ৰতিটা হাইড্ৰজেন এজনে ইয়াত পাব এজনে ইয়াত পাব এজনে তাত পাব এজনে ক'ৰবাত ইয়াত পাব বেলেগ বেলেগ এটমত বেলেগ বেলেগ ঠাইত পোৱা যাব এটা পইণ্টত পাবা কিন্তু ন' ক্লাউডছ নাথিং ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিবা তুমি সব কেইটা পইণ্টছ কালেক্ট কৰি ক'ত ক'ত পাইছা এটা প্লট বনাবা এইফালে এক্স এইফালে ৱাই এণ্ড এইফালে জেড এক্সিছ আছে অ'কে চ' য'ত য'ত পাইছা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি সেই পইণ্টছবিলাকৰ কৰ্ডিনেট নোট কৰি 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 ইয়াত প্লট কৰিম আমি কৰিলে কি পোৱা যাব like this এটা spherical shape আহিব and that means and ইয়াত make most of the cases of এই এৰিয়াত পোৱা যাব ইয়াত কেতিয়াও পোৱা নাযাব ইয়াত কেতিয়াও পোৱা নাযাব তোমালোকৰ ক্লাছ নাই নেকি ইয়াত ক্লাছ চলি আছে অলপ হাল্লা নকৰিব চ' মানে কি আমাৰ পাৰ্টিকলছ ইলেক্ট্ৰনটো থকাৰ প্ৰবাবিলিটি এনেকুৱা টাইপ যদি হয় তেতিয়াহে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন তেনেকুৱা আহিব ৰাইট বুজিছা এটা পপুলেশ্যনৰ মাজত আমি মেজাৰ কৰি আছোঁ যে ধৰা এজন মানুহৰ এজ কিমান তো someone will be 10 someone will be 20 someone will be 90 someone will be 60 সেইটো প্লট কৰিলে এনেকুৱা টাইপৰ এটা গ্ৰাফ আহিব that means এজনৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ এইজত থকাৰ প্ৰবাবিলিটি এনেকুৱা so this is that yes so per electron a single electron এটা পইণ্ট হিচাপে নাথাকে সেই ইলেক্ট্ৰনটোৰ এনি পইণ্টত থকাৰ এটা প্ৰবাবিলিটি আছে সেইটো স্প্ৰেড হৈ থাকে and that is immediately অলপ দেৰি নহয় অলপ দেৰি হলে ই আকৌ তাৰ probability spread out হৈ যাব পিছৰ গম পাবা যে ঘূৰি নাথাকে it's not a particle really যে ঘূৰি আছে তাৰ probability spread out হৈ আছে আর probability তাৰ momentumও spread out হৈ আছে এইবিলাক আমি more quantumত আহিলে পাম okay so the point is a wave to hold a wave of probability okay now etu jodi wave of probability hoy then particle speed particle eta g speed e goi ase tar logor g wave to goi ase this way probability way tar speed same hobo lage otherwise it's a problem right ki ho particle goi ase either wave pisot thaki jabo or no hoy wave buji goise particle yat ase so that will be absurd right so let's see etu key speed wave so all of wave sen oscillation or balokor jodi monot thake
ধৰা এটা ওয়েভ আছে a cos kx minus omega t a general wave or equation ঠিক আছে আৰু এটা হল slightly different wavelength and frequency slightly different কেনেকুৱা k prime হল ধৰা k plus delta k omega prime হল omega plus delta omega মানে slightly different এতিয়া এই দুটা ওয়েভ যেতিয়া superimpose হব interfere কৰিব আমি নতুন ওয়েভটো পাম রাইট like this এটা cos a plus cos b এটা ধুনিয়া property আছে let's use that horizon কি আহে এটোৰ ওপৰত লগালে cos a plus cos b equal to 2 a plus b by 2 to cos a minus b by 2 এইটো হল আমাৰ a এইটো হল আমাৰ b this minus that plus যেতিয়া a plus b by 2 কৰিম this plus this চোৱা this plus this ললে ইয়াত kx আছে kx আছে omega minus omega t আছে এটো ডাবল হৈ যাব থাকি যাব ইয়াত delta kx minus delta omega t এটা piece by 2 আৰু ইয়াত কি হ'ব যেতিয়া মাইনাস হ'ব kx আৰু minus kx যাব omega t minus omega t যাব minus delta kx minus delta omega t piece to বাছি যাব so we'll get this ইয়াত এটা কথা আছে let me explain that so basically আমি পাম ওরা ইয়াত কৰিলে তো বস্তুটো আৰু প্ৰেক্টিস কৰিব নালাগে ঘৰত গৈ সো এনেকুৱা যদি আহিছে তোমালোকৰ সো ইয়াত কে লগত কম্পাৰিজনত ডেল্টা কে আছে এন ওমেগাৰ লগত ডেল্টা ওমেগা টি আছে মানে বেসিক্যালি just k plus delta k x minus omega plus delta omega t and then cos of this thing kx minus delta omega t by 2 yet minus to my absorb correlation on cos of minus theta is cos of theta and now it to final
এতিয়া কেৰ কম্পাৰিজনত ডেল্টা কে ইজ ভেৰি স্মল, কাৰণ আমি কি কৈছিলোঁ যে কে আৰু কে প্ৰাইমৰ মাজত অলমষ্ট ডিফাৰেঞ্চ নাই, চ' ডেল্টা কে ইজ অলমষ্ট জিৰ'। ইন দ্যাট কেছ আমি এইটো পাৰ্ট নেগলেক্ট কৰি এ কছ কে এক্স মাইনাছ ওমেগা টি জাষ্ট ৰাখি দিম, এণ্ড সেইটো পাৰ্ট থাকিব কছ অফ n2 এটা আছে আগফালে, তো তাত লৈ গৈছোঁ, লেটছে তাত লৈ গৈছোঁ ডেল্টা কে এক্স মাইনাছ ডেল্টা ওমেগা টি বাই 2, ৰাইট? কি আহিছে তোমাৰ? ঠিকেই আছে। চ' ডিভাইডেড বাই 2 এটা সেইটো ফুল নহয়, জাষ্ট এংগলৰ ডিভাইডেড বাই 2। চ' ইয়াত চোৱা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চোৱা কি আছিল, অৰিজিনেল আমাৰ যিটো ৱেভ আছিল দিছ, ৰাইট? এ কছ কে মাইনাছ ওমেগা টি, লগত এটা পিচ আছে, ৰাইট? লগত এটা সৰু পিচ আছে। এইটো কি হ'ব? এনেকুৱা টাইপৰ ৱেভ, চিম্পলি চাইন ৱেভ। আৰু এইটোৰ কি চোৱা, টাইনি ৱেভ লেংথ আৰু টাইনি তোমাৰ ৱেভ নাম্বাৰ আৰু টাইনি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। এতিয়া এইটো দিছ উইল লুক চামথিং লাইক দিছ। এইটো হ'ল অৰিজিনেল এনেকুৱা ৱেভ, আৰু এইটোৱে কি কৰিব, তাৰ ওপৰত এটা এনভেলপ দিব। তোমালোকে এইবিলাক পাইছিলা। চ' একচুৱেল ৱেভ উইল বিকাম মিলি যিটো বিটছ পাইছিলা, বিটছ এনেকুৱা টাইপৰ হৈ যাব ইন দি এণ্ড। চাইন ৱেভটো থাকিব, বাট কি চাইন ৱেভটো এটা এনভেলাপৰ ভিতৰত থাকিব, মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰি মানে এনেকুৱা কৰি কৰি চাউণ্ড কৰি কৰি যাব। আৰু যদি কি হয় আৰু বহুত কেইটা ৱেভছ তুমি মিক্স কৰা, স্লাইটলি ভেৰিং ৱেভ লেংথ, এনেকুৱা জাষ্ট দুটা নহয়, তেনেহ'লে কি হ'ব, এইবিলাক ব্ৰেকআপ হৈ বল বল টাইপৰ হৈ যাব। চ' চাউণ্ডত এইটো পিট 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 এনেকুৱা আহিব চাউণ্ড, মাজত নাই দেন চাউণ্ড, মাজত নাই দেন চাউণ্ড, এজ ইফ মানে পেকেট অফ চাউণ্ড, ৰাইট? এনেকুৱা আমি দেখা মানে ইভেন ৰেডিঅ'টো ধৰা পাৰি, এইবিলাক কি চাউণ্ডৰ বিট একচুৱেলি। চ' এইবিলাক ছেপাৰেট হৈ ইয়াত এটা বল এনেকুৱা টাইপৰ হৈ যাব যে heartbeat type, right? So beats type হৈ যাব। তো এই টাইপৰ ৱেভৰ দুটা বস্তু হয়, এটা হ'ল ভিতৰত যেটো ৱেভ আছে মানে অৰিজিনেল দিছ ৱেভ, তাৰ ভেলচিটি সেইটো আমি ফেজ ভেলচিটি বুলি জানো, and that is just omega divided by k. That is the velocity of the wave, right? Simple high secondary bostu or waves. And similar fashion, so etu omega by k korile ki ahe amar velocity ahe. Iyat ki hobo, iyat piece to hold this by 2 divided by this by 2, exactly. So এইটো আমি এটো কিহৰ স্পিড, এটো হল এই যে বাহিৰৰ এনভেলাপটো গ্ৰুপ ভেলোসিটি, এই গ্ৰুপটোৰ স্পিড একচুয়ালি, এন্ড দ্যাট ইজ কি ডেল্টা ওমেগা বাই ডেল্টা কে। যেতিয়া দুটাৰ ৱেভৰ মাজৰ ৱেভ নাম্বাৰৰ ডিফাৰেন্স অলমোস্ট 0 হৈ যাব, মানে when delta k goes to 0, then কি হ'ব এটো, when this tends to 0 কি হয় mathematics-ত ডেরিভেটিভ হৈ যায় এটো, রাইট? সো d omega dk হৈ যাব গ্ৰুপ ভেলোসিটি। তো আমি কি পালো, ফেজ ভেলোসিটি ইজ omega by k and the group velocity is d omega dk, d of d omega.
Okay, so দুটা kind of velocities আছে. So let's first see আমাৰ যেটো হেৰি matter wave or the wave সেইটোৰ speed কিমান. What is the speed of that? So আকৌ actually relativistically কৰিম. Okay, first of all, let's see. Vp is omega over k. Now, just eta h cross the moi multiply kori asu tolot opolot, then quick hoi jab quick. So E equal to ki asil h nu asil, right? Quantum mechanically equal to h nu. Yat h by 2 pi kori dia, and then yat 2 pi multiply kori nu kori dia. What is 2 pi nu? Angular frequency is omega, and h by 2 pi is just called a new notation, h cross. Eto hodai ahi thake, so h by 2 pi hodai nilike ami most cases of the h cross use korim. Eto hol omega. So energy is h cross omega. And let's see, k hol amar ki 2 pi over lambda wave number. K is 2 pi over lambda. And eto jodi ami ki koru 2 pi over h yat likhi, yat h over lambda kori diu, right? We can divide and multiply. H over lambda is what? HPS. H over P is lambda, so H over lambda is P. So this is P, and this is H by 2 pi ulta, so P by H cross, right? So ki hol P equal to H cross K. Okay, tar mane yat ki hobo E by P. E by P. Good. Okay, now energy in relativity. Revise koisilo bahut din there karone, so I hope you revise this. E is this p square c square plus m square c to the power 4 massive jodi hoy, or a full bostu to, okay, yat m0 likhile olop bhal hoy. Oh, ঠিক আছে, fine. Or a full bostu to actually gamma mc square or likhibo paru. What is gamma? Relativity. Gamma is 1 over square root of 1 minus beta square, and beta is v over c. 1 minus square root of 1 minus v square by c square. Hodai ahi thake eto, right? So energy is gamma mc square, and momentum in relativity is gamma mv. Okay, energy is gamma mc square, momentum is gamma mv. Etu bohai dile ki pam c square by v. Etu amar phase velocity of ki matter wave, probability wave, the Voigt wave. Now এইটো number tour value কিমান হ'ব maximum? V হল কি হল velocity first of all. আমি যে ইয়াত ইউজ কৰি আছো E equal to gamma mv, ইয়াত যে gamma mv লিখিছো, V to কি হল velocity? যেহেতু mv লিখিছো, clearly it's a momentum of something, and momentum of particle of course. So এই v2 হল z particle move কৰি আছে হেইটোৰ velocity. Vp2 হল phase velocity of the wave. Okay, matter wave যেটো probability wave যেটো. So ইয়াত c square over v পাইছো. Now so v at most c হ'ব পাৰে, even cannot. মানে এটা বস্তু লাইটৰ স্পিডত যাব নোৱাৰে যদি মাস থাকে, and আমি ধৰি লৈছো মাস আছে, that's why gamma mv, right? So এই নাম্বাৰটো c কেও কৰো. So even c whole c square divided by c is equal to c, right?
even যদি লাইটৰ স্পীডত যায় then also c square by c would be c এইটো c তকেও কম so that means this number is greater than c so is a phase velocity of the wave is greater than the speed of light particle to lahe lahe goi ase but tar logot associated to wave ase tar phase velocity light of speed keu beshi to ki hol wave to mane gusi jabo right then problem to kot ki nonsense eto আমি কেনেকুৱা কম যে এই ওয়েভটো এসোসিয়েটেড উইথ দ্য পার্টিকল অলপ পিছত কত যাব ওয়েভ নাই রাইট নাও লেটস সি এই পার্টিকুলার ওয়েভৰ গ্ৰুপ ভেলোসিটি কিমান সো গ্ৰুপ ভেলোসিটি কিমান vg is d omega dt of omega this thing right so omega আমি কি পাইছিলো e by h cross e was h cross omega so e কি পাইছিলো gamma mc square by h cross so let's say mc square by h cross gamma this is our omega and amar ki lage amar d omega dk lage right here to k nai absolutely but ami jano electric k is 2 pi over or k is simply ki p over h cross right tat korisilu musi disu okay so and p is gamma mv so by h cross so let's say gamma mv by h cross eto similar notation of loi gole v divided by c kori yata c multiply kori dim teti amar v divided by c to beta hoi jabo right then gamma mc by h cross aro eto hobo beta logot yat ঠিক আছে জাস্ট নোটেশন তো ইউজ কৰিছো তেনেকুৱা ওকে এতিয়া চোৱা ইয়াত মই কি ক্যালকুলেট কৰিম আমাৰ লাগে জি ওমেগা ডিকে বাট ইয়াত কে নাই ডাইৰেক্টলি নাই তাত ওমেগা নাই ডাইৰেক্টলি সো হোৱাট উই ক্যান ডু ইজ উই ক্যান ইউজ চেইন ৰুল তেনেকুৱা আমি অলৱেজ কৰো ইয়াত কি আছে ইয়াত বেসিক্যালি গামা আছে আৰু গামাৰ ভিতৰত বিটা হুমাই আছে right gamma is after all 1 over square root of 1 minus beta square so we can do this d omega by d beta and then d beta by dk chain rule calculus right and then ami ki korim yat basically ami d omega d beta calculate korim yar pora and tat goi ami ki korim tomar dk d beta calculate kori lole yar kon yat beta ase function k ase we can easily calculate dk d beta and then heitu yat humai dile done basically this thing is so d omega d beta 1 over dk d beta right eitu piece tar pora loi ahim buisa neki so now calculate korasun d omega d beta ki hobo yeah omega equal to this and yat ki lage amar dk d beta lage k is this yat amar kintu gamma expression in terms of beta lagibo so gam a2 lagibo okay
So first calculation is this. First piece hol amar lage this. So let's calculate this. Sobe kora everyone. Kora. So omega is this. Amar d omega d beta lage. mc square by h cross the constant dt beta of gamma this. Kora. This to the power minus half ase. So minus half ahibo hommukot. And then to the power minus 3/2 hobo. Right? And then bhitoror part or ako derivative hobo. So minus 2 beta. So this will be minus mc square by 2h cross 2h or half or pora ahil. Then bhitoror then etu ki hobo to the power minus 3/2. So 1 minus beta square to the power 3/2 tolot ahi gol. And then bhitoror part 2 minus 2 beta. So it will be this. Now amar lage A2. So iyak ki hoise? Beta ki hobo? Kora korisoa. Let her come for explicitly we don't need.
ক্লাছ চলি আছে অলপ তোমালোকে সেইফালে যোৱা ইমান হাল্লা কৰে কিমান আহিল ঠিক আছে ঠিকে আছে ডি ওমেগা বাই ডি বিটা চ' আল্টিমেটলি এইটো ফৰ্মত মই ৰাখি দিছোঁ ডি গামা ডি বিটাৰ প্ৰথমে কৰা নাই ডেৰিভেটিভ তোমাৰ তাত কি আছে ওমেগা এম চি স্কোৱাৰ বাই এইচ ক্ৰছ গামা আছে ৰাইট চ' জাষ্ট ডি ওমেগা ডি বিটা টু এম চি স্কোৱাৰ বাই এইচ ডি গামা ডি বিটা ৰাখিছোঁ চিমিলাৰলি তাত কে আছে এম চি বাই এইচ ক্ৰছ বিটা গামা চ' এইটো কি হ'ল এম চি বাই এইচ ক্ৰছ গামা প্লাছ বিটা ডি গামা বাই ডি বিটা দেন ডিভাইড কৰিলে এম চি ফেম চি গৈ চি ইনটু ডি গামা বাই ডি বিটা গামা প্লাছ বিটা ডি গামা বাই ডি বিটা এতিয়া মই ডি গামা ডি বিটা কেলকুলেট কৰিছোঁ এইটো যিটো আহিছে তোমালোকৰ বিটা অভাৰ দিছ টু দি পাৱাৰ 3/2 বেচিকেলি এতিয়া তাত বহালে সিম্পলিফাই কৰি চাবা আল্টিমেটলি আহে c into v by c বা বিটা is equal to exactly v and v is particle velocity particle z speed লৈ গৈ আছে এইটো and is equal to group velocity তাৰ মানে is a probability wave আছে or the void almost close no নহয় French pronunciation মৰি যাব লাগে then কি হয় হেতু তোমাৰ actually এটা wave নহয় it's a wave packet and makes sense wave packet কেনেকুৱা হয় wave packet এনেকুৱা টাইপৰ হয় simple wave মানে কি simple wave বিলাক এনেকুৱা sign throughout infinity হৈ থাকে and তাৰ মানে কি every point তো তাৰ same amplitude আছে হয়নে সাইন মানে এনেকুৱা হৈ গৈ আছে and আমি জানো এটা পাৰ্টিকল এভৰিৱেৰ পোৱাৰ প্ৰবাবিলিটি তাৰ নন জিৰো নহয় ৰাইট এনেকুৱা যদি এটা পাৰ্টিকল গৈ থাকে অবভিয়াছলি তাৰ এই মানে ওচৰত মেবি ওকে হাইজেনবাৰ্গ আনসাৰ্টেইনিটি প্ৰিন্সিপলে কি কৈছে এক্স্যাক্টলি তাৰ লোকেশন এণ্ড মোমেন্টাম আমি জানিব নোৱাৰো বাট উই এট লিষ্ট নো যে এই মিলিমিটাৰৰ ভিতৰত তো আছে ৰাইট ইভেন মাইক্ৰোমিটাৰৰ ভিতৰত আছে আনসাৰ্টেইনিটি তো এনেকুৱা নহয় যে হিউজ আনসাৰ্টেইনিটি ৰাইট এইটো বেসিক্যালি তোমাৰ del x del p is around h cross by 2 হয় so yes uncertainty আছে but tiny in all classical sense it's a point particle আমাৰ হসাকে মাইক্ৰোস্কোপিক্যালি হোমালে আমি এনেকুৱা এটা ব্লব পাম পাৰ্টিকল এই ব্লবটো হ'ব তাৰ যিকোনো এটা পইণ্টত পাৰ্টিকলটো পোৱাৰ প্ৰবাবিলিটি হাইড্ৰোজেন এটম না লাগে সিম্পল এটা পাৰ্টিকল গৈ আছে হেতুও এটা ব্লব কিয় ব্লব তাৰ আনসাৰ্টেইনিটি এটা থাকিব ৰাইট আমি যদি ধৰু পাৰ্টিকলটো ইয়াত আছে নট এক্স্যাক্টলি ইন এ পইণ্ট এই পইণ্টৰ এৰাউণ্ডত তাৰ এটা স্প্ৰেড আছে প্ৰবাবিলিটি তাত যিকোনো এটা পইণ্টত থাকিব
ওকে এণ্ড দেন এই প্ৰবাবিলিটিটো তাতকৈ যেতিয়া দূৰত যাবা ডিমিনিছ হৈ জিৰ' হৈ যাব এণ্ড ইট উইল বি মুভিং চ' এই ব্লবটো এনেকুৱা টাইপৰ মুভ কৰি থাকিব বুজিছা চ' অবভিয়াছলি আমাৰ যদি ৱেভ একটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এইটো এনেকুৱা ৱেভ হ'লে নন চেন্স হ'ব কাৰণ এইটো ৱেভৰ মিনিং কি ই এম্প্লিটিউড ইন মাইনাছ ইনফিনিটিলৈকে ইনফিনিটি তাৰ ছেইম এম্প্লিটিউড আৰু আমি প্ৰথমে কৈছোঁ যে এই ৱেভটো প্ৰবেবিলিটিৰ ৱেভ দেন এই প্ৰবেবিলিটি এভৰিৱেৰ ছেইম তাৰমানে এনিৱেৰ ধৰিলে পাৰ্টিকলটো পোৱা যাব নট ট্ৰু ৰাইট পাৰ্টিকল যদি মুভ কৰি থাকে অনলি এৰাউণ্ড সেই পইণ্ট যেতিয়া ইয়াত আছে অনলি এৰাউণ্ড ডেট পইণ্ট যেতিয়া ইয়াত আছে অনলি এৰাউণ্ড ডেট পইণ্ট চ' তাতে থাকিব তাৰ প্ৰবেবিলিটি মেক্সিমাম আদাৰৱাইজ নট এণ্ড দ্যাট এক্সেক্টলি লুকছ লাইক এ ৱেভ পেকেট এনেকুৱা টাইপৰ দূৰত গ'লে নাই দূৰত গ'লে নাই ইয়াতে এনেকুৱা আছে চ' ইটছ এ ৱেভ পেকেট এণ্ড ৱেভ পেকেটৰ ৰিলেভেণ্ট ভেলচিটি কি তাৰ গ্ৰুপ ভেলচিটি এই পেকেটটো এই গোটেই পেকেটটোৰ স্পীড ভিতৰত ৱেভছবিলাক যিটো দি এইটো ফৰ্ম হৈছে which is actually a mathematical artifact আমি বহুত নৰ্মেল সাইন ৱেভছ মিলাই এইটো বনাইছোঁ ৰাইট বাট একচুৱেলি টু বি অনেষ্ট সেইটোতো মেথমেটিকেলি আমি এনেকুৱা এটা ৱেভক ভাঙি দিছোঁ ইন টাৰ্মছ অফ নৰ্মেল সাইন ৱেভছ ৱেভটোতো এনেকুৱা হৈ জিৰ' হৈ গৈছে বাট এই এক্সেক্ট ফাংচনটো এই এক্সেক্ট ফৰ্মটো আমি লিখিব পাৰোঁ এজ এন ইনফিনিট সিৰিজ অফ সাইন্স or cos বুজিছা জাষ্ট লাইক এটা ভেক্টৰ এনেকুৱা আছে দ্যাট ইজ দ্য ভেক্টৰ এতিয়া সেইটো ভেক্টৰ আমি এক্স কম্পনেণ্ট ৱাই কম্পনেণ্ট আৰু জেড কম্পনেণ্টত কি কৰোঁ ভাঙি দিব আমি পাৰোঁ ৰাইট ডিকম্প'জ বাট একচুৱেল ভেক্টৰটো দিছ ওৱান সেইটো তাৰ আমাৰ সুবিধা হয় তাত তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি ল'লে Similarly, this is the wave. এইটো আমি ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ নৰ্মেল সাইন ৱেভছত ভাঙি দিব পাৰোঁ অলপ কি ভেৰি কৰি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ ভেৰি কৰি এম্প্লিটিউড ভেৰি কৰি ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ সাইন ৱেভছ লৈ মিলালে এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু ফৰ্ম হয় বাট ইন ৰিয়েলিটি এইটো জাষ্ট এটা ৱেভ এটা ফাংচন এনেকুৱা টাইপৰ ৱেভেই আমাৰ কি বুজাব মেটাৰ ৱেভ অৰ প্ৰবেবিলিটি ৱেভ এটা ৱেভ এণ্ড দ্যাট উইল বি আমাৰ কি a wave packet and wave packet or velocity কি হয় তাৰ যেটো packet or velocity packet কিন্তু slowly গৈ থাকিব packet slowly গৈ থাকিব হেতু mathematically জি সকল sin wave দি আমি বনাইছো হি waves বিলাকৰ স্পীড লাইটতকে বেছি হলে কি হয় they are not physical the only physical thing is this packet and আমি এই প্যাকেটৰ স্পীড কি প্রুফ কৰিছো exactly equal to the speed of the object, the particle. এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছে যে yes, এইটো wave exactly আমাৰ লগত গৈ আছে same speed মানে কি এই তোমাৰ ব্লবটোৰ বা প্যাকেটটোৰ যিটো স্পীড পাৰ্টিকলটোৰ same speed মানে yes. It now represents the probability. Okay, বুজিছা So, অলপ যদি তোমালোকৰ still মই ক্লিয়াৰ যে তোমালোকে কিন্তু ৰিলেটিভিটি বা হেৰি সবে ইকুয়ালি ৰিভাইজ দিয়া নাই